Good morning to one and all. Today in this live lecture, we shall discuss the examples based on the non-homogeneous differential equation of order 2. Actually, we have to solve the problems based on the non-homogeneous differential equation of order 2. Then we shall discuss the homogeneous equation of order n. See this, actually the definition of the Wronskian, if the two solutions phi 1 and phi 2 of L of y is equals to 0 means homogeneous differential equation, which are linearly independent, then the Wronskian of phi 1 comma phi 2 of x, which is equals to determinant of phi 1, phi 2, phi 1 dash, phi 2 dash, that can be written as a phi 1 minus phi 2 dash, phi 1 into phi 2 dash minus phi 1 dash into phi 2, which is called the Wronskian of phi 1 and phi 2, and its variable at x, its value at x is denoted by Wronskian of phi 1 comma phi 2 of x. Actually, the non-homogeneous differential equation of the form L of y, which is equals to b of x and b of x is not equals to 0, then that type of a differential equation is called as a non-homogeneous differential equation, and the order of this differential equation is 2. Y double dash means order is 2, so we can write this. This is called a non-homogeneous differential equation of order 2. Okay. So one theorem which we have discussed, the solution of a non-homogeneous differential equation of order 2 is psi is equals to psi p, means particular solution plus complementary function, that is C1 phi 1 plus C2 phi 2. Okay. Here psi p can be obtained by using this integral, but this is by using the Wronskian. Okay. We have seen this theorem is very important. एक्चुअली अगर आपको सोल्यूशन निकालना है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन होता है psi is equals to psi p plus C1 phi 1 plus C2 phi 2. Here psi p is called as a particular integral or particular solution, and C1 phi 1 C2 phi 2 is called as the complementary function or the general solution of that homogeneous differential equation. Psi p is equals to, now how to solve this? Psi p is equals to u1 phi 1 plus u2 phi 2. u1 can be obtained by using this integral, u2 can be obtained by this integral, but this psi p is a general formula. Now we have to solve this problem now today, which is that problems here. Find the solution of the following non-homogeneous differential equation. Now we have to solve the non-homogeneous differential equation, that is y double dash plus y is equals to tan x. Now see here, given differential equation is y double dash plus y, which is equals to tan x. The characteristics polynomial is p of r is equals to r square plus 1, which is equals to 0. That means r square plus 1 is equals to 0, that is r square equals to minus 1. So r is equals to plus or minus root minus 1. So r is equals to plus or minus root minus 1 means I. Now see the students, this is the complex roots. So r is equals to 0 plus or minus I, that can be written as alpha plus or minus I beta. Now the complementary function is, how to write this complementary function? CF complementary function is equals to e raised to alpha plus C1 cos beta x plus C2 sin beta x. This is the complementary function for the, or the general solution of homogeneous differential equation when roots are complex. Alpha means 0, beta means 1, so e raised to 0x C1 cos x plus C2 sin x. So complementary function C1 cos x plus C2 sin x, that is equals to complementary function C1 phi 1 plus C2 phi 2. Now here phi 1 of x is equals to cos x. Compare this.
C1 phi1 of x is equals to cos x, phi2 of x is equals to sin x. So we can write, and also according to this given non-homogeneous differential equation 1, ये देखो ये जो 1 है उसी के आधार पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं b of x is equals to tan x. So we can write this b of x is equals to tan x. Now first of all you have to calculate Wronskian. Why we have to calculate Wronskian? Because we know that the particular solution psi p is equals to u1 phi 1 plus u2 phi 2. Okay, so u1 can be obtained by using the Wronskian. So first of all calculate Wronskian is equals to phi 1 phi 2 phi 1 dash phi 2 dash cos x sin x. सांगा रे स्टुडंट्स, जे ऑनलाइन स्टुडंट्स आहेत प्रत्येकाने चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर द्यायचं. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस Wronskian? या Wronskian ची व्हॅल्यू काय येते सर्वांनी इथं मला आन्सर देणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस Wronskian? Wronskian of phi 1 comma phi 2 of x. How to write this? See this Wronskian. So cos x sin x, derivative of cos x is minus sin x and derivative of sin x is cos x. So we get Wronskian is equals to cos square x plus sin square x means 1. Very good. Anuradha Giri, Sambhaji Jadhav, Mohini Kale, very good. Now to solve the particular solution psi p of the homogeneous equation, psi p is equals to u1 phi 1 plus u2 phi 2. So u1, what is the value of u1? u1 means minus integral b of x into phi 2 of x divided by Wronskian of phi 1 comma phi 2 of x. So minus tan x into b of x means tan x into sin x divided by 1. Wronskian ची value 1 आहे. So we can write minus sin x divided by cos x into sin x. So that is minus sin square x divided by cos x. That is 1 minus cos square x divided by cos x. So minus in integral 1 upon cos x minus cos square x divided by cos x. 1 upon cos x means sec x minus cos square x upon cos x means cos x. Sec x separate integration घ्या minus log of sec x plus tan x and cos x integration येतं sin x. This is u1 of x. Similarly we can calculate u2 of x. What is the value of u2? u2 means Wronskian of b of x into phi 1 of x divided by Wronskian phi 1 phi 2. Same value calculate करा. याची व्हॅल्यू येते u2 of x is equals to minus cos x. So we get the particular solution psi p is equals to u1 phi 1 plus u2 phi 2. Put the value of u1 and phi 1. Phi 1 is cos x, u1 is sin x minus log of sec x plus tan x. This is the value of u1. Similarly put the value of phi 2. Phi 2 means minus cos x and phi 1 means u2 means sin x. So this is a complete psi p. Therefore the required general solution is psi is equals to psi p plus c1 phi 1 plus c2 phi 2. psi p ची व्हॅल्यू ठेवा, पुन्हा c1 phi 1 आणि c2 phi 2 ची व्हॅल्यू ठेवा. Means from this, suppose this is a 7. मग आता c1 phi 1 plus c2 phi 2 ची व्हॅल्यू आपल्याकडे अवेलेबल आहे. c1 phi 1 plus c2 phi 2 म्हणजेच कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन असतो, तो इक्वेशन 2 मध्ये आहे. psi p इक्वेशन 7 मध्ये आहे. So we can write this from equation 2 and 7. Equation 2 and 7. लक्षात ठेवा रे स्टुडंट्स, आता आपले जे मॅथमॅटिक्सचे लेक्चर्स असतील ना, MSc फर्स्ट इयरचे मॅथमॅटिक्सचे लेक्चर टोटली ऑनलाईनच होतील आणि सकाळी 8 ते 9च्या दरम्यान होतील. कॉलेजमध्ये फक्त तुम्हाला MCQ वगैरे इतर बाबीचं रिव्हिजन घेतलं जाईल. कॉलेजमधल्या लेक्चरमध्ये रिव्हिजन घेतलं जाईल आणि हा टोटल सिलेबस तुम्हाला ऑनलाईन घेतला जाईल. ठीक आहे. हां, तर आता याप्रमाणे हे 2 प्रॉब्लेम तुम्ही होमवर्कला सॉल्व करा. सेम आहेत, काहीच बदल नाही. कॉम्प्लेक्स रूटचे हे 2 प्रॉब्लेम आहेत. हे दोन्ही प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करा. यू कॅन सॉल्व दिस बोथ द प्रॉब्लेम्स ॲज लाईक अ प्रिव्हियस एक्झाम्पल.
because both the problems are based on the complex root. यहाँ पे ये जो दोनों प्रॉब्लम है ना, उसी ये दोनों प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स रूट पे बेस करते हैं. अभी एक प्रॉब्लम मैं इसके साथ में भी रिपीटेड रूट्स का लेता हूँ. बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स है, तो मैं एक रिपीटेड रूट का भी लेता हूँ, फिर अलग अलग प्रॉब्लम लेता हूँ रिपीटेड रूट का. सॉल्व नेक्स्ट सेकंड, सॉल्व d2y by dx square minus 2 into dy by dx minus 2 into dy by dx, which is equals to e raised to x into cos x. E raised to x into cos x. See this. Now our aim is to solve this non-homogeneous differential equation of order 2. अभी ये अलग काय को है, प्रीवियस जो कल पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में जो भी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की है, उसमें से ये प्रॉब्लम मैं अलग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके रूट्स रिपीटेड रूट्स आते हैं. हमने फर्स्ट टाइप में क्या, नॉन रिपीटेड रूट्स के नॉन होमोजेनियस differential equation we have seen. Also today in this lecture we have seen the first problem which is based on complex root. अभी ये जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है that is based on the repeated root. ये देखो ये प्रॉब्लम की repeated roots का है. Okay, no problem. See this given non-homogeneous differential equation of order 2 is, see this, y double dash minus 2y d2y by dx square means which is in the form of a notation y double dash minus 2y which is equals to e raised to x into cos x. और देखो ये तो रिपीटेड रूट्स का है, लेकिन अलग तरीका इसका ये है कि राइट साइड को जो b ऑफ x है, चलो रे स्टूडेंट्स b ऑफ x की वैल्यू बताओ मुझे. यहाँ पे जो भी b ऑफ x है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है. देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ये आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है. द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल of homogeneous equation, or we can write this characteristics polynomial of equation is, how to write, p of r which is equals to y double dash minus 2y which is equals to 0. देखो ये देखो characteristics polynomial अब अगर लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो homogeneous फॉर्म में लिखना है. so which is in the form of r, अभी इसको r के फॉर्म में लिखना है. ये y डैश है, y डैश y double dash minus 2y dash which is equals to e raised to x, that can be written as, आता it's a characteristics polynomial. how to write, r square minus 2r, r square minus 2r which is equals to 0. so एक मिनिट हा, इथे एक राहिलं पहा प्लस वाय, एक मिनिट इथं ऍड करा स्टुडंट्स, प्लस वाय ऍड करा, प्लस वाय. एक मिनिट हा, प्लस वाय, थोडा प्रॉब्लेम बदलून घ्या. ई रेज टू एक्स, ठीक आहे असू द्या, एक मिनिट हा. e raised d2y by dx square minus 2r is equals to 0 असू द्या, काय अडचण नाही. so that can be written as r minus 2 which is equals to 0, r is equals to 0, r is equals to 2. so r1 is equals to 0 and r2 is equals to 2. लक्षात ठेवा हे रिपीटेड रूटचा नाही आहे. ॲक्च्युअली मला वाटलं याचे रिपीट्स,
मुझे लगा इसके रूट्स रिपीट आएंगे, लेकिन रिपीटेड रूट का ये नहीं है. सो यू कैन सॉल्व दिस. सो द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू C1 phi1 प्लस C2 phi2. इसका मतलब होता है C1 e raised to R1x plus C2 e raised to R2x. So R1 means 0, R2 means 2. So we can write C1 e raised to 0x plus C2 e raised to, what is that value? 2x. Therefore, C1 phi1 means C1 plus C2 e raised to 2x, that is phi1. Therefore, or we can write here phi1 is equals to, what is that phi1? Phi1 is equals to 1. C1 phi1. Phi2 is equals to e raised to 2x and b of x is equals to e raised to x into cos x. आता हे तुम्ही सॉल्व करा. सुरुवातीला रॉन्स्कियन काढा, नंतर u1 कॅल्क्युलेट करा, then calculate u2 and then find psi p and then psi is equals to psi p plus C1 phi1. हे तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. This is as like a previous example. This is as like previous example. But our interest is to solve the problems of repeated root. मुझे इंटरेस्ट क्या है? ये नॉन रिपीटेड रूट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, लेकिन आई वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिपीटेड रूट. ये भी प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स रूट के हैं. तो रिपीटेड रूट का मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं. तो ये हिंट हो गई, यहां से कैलकुलेट करो. अभी मैं यहां से हिंट बताता हूं. कैलकुलेट व्हाट? रॉन्स्कियन ऑफ phi1 phi2. Then calculate u1 of x, then calculate u2 of x, then calculate psi p is equals to u1 phi1 plus u2 phi2, and then final answer psi is equals to psi p plus c1 phi1 plus c2 phi2. याचं सॉल्व करा. हे रिपीटेड रूट्स, नॉन रिपीटेड रूट्स आहे. मला रिपीटेड रूटचा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे. सो वी कॅन टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लेम थर्ड. रिपीटेड रूटचा प्रॉब्लेम आल्यावर कसं सॉल्व करायचं हे तुम्हाला माहित पाहिजे, म्हणून तो घेतो. सो सॉल्व d2y by dx square minus 2 into dy by dx plus y, which is equals to e raised to x into again sin x. Okay, now if we solve this non-homogeneous differential equation and its characteristics polynomial of homogeneous differential equation, then we get repeated root of this example. आता या एक्झाम्पलचा जर तुम्ही ऑब्झर्व केलात तर रिपीटेड रूट येतो. ओके, सो गिवन non-homogeneous differential equation of order 2 is y double dash minus 2 y dash plus y, which is equals to e raised to x into sin x. Suppose this is equation number 1. चलो रे स्टूडेंट्स, अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बताना है और उसके रूट्स बताना है मुझे. द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इज p ऑफ r इज इक्वल टू, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल अगर निकालना है तो आपको होमोजेनियस फॉर्म कंसीडर करना होता है. So r square minus 2r plus 1, which is equals to 0. So that is r square minus 2r plus 1, which is equals to 0. This is the expansion. ये अभी expansion है किसका?
r minus 1 bracket square which is equals to 0. हाँ बराबर है रुतिका ताटेवार, वेरी गुड. r minus 1 which is equals to 0. So बराबर है क्या रे स्टूडेंट्स? r minus 1 is equals to 0. Therefore we get this repeated root. So r is equals to, so we can write this r is equals to, अरे किंवा याचे फॅक्टर पाड r minus 1 तुम्हाला सिंपल जाण्यासाठी r minus 1 is equals to 0. Therefore r minus 1 is equals to 0, r minus 1 is equals to 0. Therefore r is equals to 1 or r is equals to 1. But this is a second order differential equation, therefore it has two roots of the characteristics polynomial. So we get, therefore r1 is equals to 1 and r2 is equals to 1. But same है, but roots are repeated. But roots are repeated. अगर रूट्स रिपीटेड होते हैं स्टूडेंट्स, अगर रूट्स रिपीटेड होते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. और फाई क्या होता है? सो फाई इज इक्वल्स टू c1 phi1 plus c2 phi2, और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू c1. हाँ काय तो रे रिपीटेड रूट असेल तर c1 e raised to x plus c2x into e raised to rx. c2x into e raised to rx, or this can be written as, याला सुद्धा आपल्याला असं लिहिता येतं c1 e raised to x plus c2 x into e raised to rx. यालाच आपण असं सुद्धा लिहितो पहा बरे, तुम्हाला आठवतं का? c1 plus c2x ब्रॅकेट क्लोज e raised to rx असं सुद्धा लिहितात. त्यामुळे r1 r2 लिहिला तरी काही अडचण नाही, पण रिपीटेड असेल तर या पद्धतीत होतो. हाँ बराबर है, x राहिला ऋतुजा भोसले, x राहिला x, ठीक है. देयरफॉर हियर अभी कंपेयर करो, phi1 of x is equals to, अभी बताओ मुझे phi1 of x क्या है? e raised to x. phi2 of x is equals to, अगर रिपीटेड रूट है तो यहाँ पे c2 into x आता है, ये याद रखना है आपको, c2 into x आता है. तो x into r की वैल्यू अगेन 1 है, सो वी कैन राइट दिस e raised to x, x into e raised to x. And we have b of x is equals to, what is the value of b of x? e raised to x into sin x. तो आपको क्या करना है? आपको psi p निकालना है सेकंड पार्ट में. psi p is equals to, what is the value of psi p? psi p is equals to u1 phi1 plus u2 phi2. u1 and u2 are the functions of x which is obtained by the integral by using the Wronskian. तो सबसे पहले आपको Wronskian की वैल्यू निकालना है. Now we have Wronskian of phi1 comma phi2 which is equals to minus integral of b of x into u2 of x divided by Wronskian of phi1 comma phi2 of x dx. So calculate this. अगर इनिशियल पॉइंट होता है तो x0 to x लिमिट लिखना है और dt में इंटीग्रेशन लेना है. So minus b of x means e raised to x into sin x into u2 of x. अभी देखो u2 of x क्या है? u2 of x
हमने रॉन्स्कियन नहीं, हाँ 1 मिनट रे, ये गलत हो गया, रॉन्स्कियन निकालना है आपको, 1 मिनट, सबसे यू नहीं निकालना है, रॉन्स्कियन निकालना है. रॉन्स्कियन इज इक्वल्स टू, अरे स्टुडंट्स तुमचं लक्ष कुठं आहे सांगा चला ना, phi1 phi2 phi1 dash phi2 dash. So calculate this. Phi1 means e raised to x, phi2 means x into e raised to x, phi1 dash means e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो रे, e raised to x, आणि phi2 dash म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x into e raised to x. अभी डेरिवेटिव निकालना है, x into e raised to x का डेरिवेटिव कैसे निकालना है, प्रोडक्ट फॉर्म, फर्स्ट इज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट इज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. So we can write this in the form of x into e raised to x plus e raised to x. बराबर है. तो अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, इसको सॉल्व करो, क्या होता है देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद e raised to x, x into e raised to x means e raised to 2x, e raised to 2x. हाँ बराबर है, विच इज इक्वल्स टू x into e raised to 2x प्लस e raised to 2x माइनस, अभी इसका सब ऐसा सब्ट्रैक्शन करो, x into e raised to 2x माइनस x into e raised to 2x, ये कैंसल होता है, ये कैंसल हो गया, which is equals to e raised to 2x means Wronskian is not equals to 0. This gives a Wronskian of phi1 comma phi2. Wronskian of phi1 comma phi2. ओके, तो अब हम u1 एंड u2 निकाल सकते हैं. नाउ u1 of x is equals to minus in integral b of x into phi2 of x divided by Wronskian of phi1 comma phi2 of x. हाँ बरोबर है मोहिनी काळे, व्हेरी गुड. माइनस इन इंटीग्रेशन b of x means e raised to x into sin x. phi2 of x देखो क्या है रे स्टूडेंट्स, phi2 में क्या है, phi2 means x into e raised to x. Divide by Wronskian of x means e raised to 2x dx. अभी कैलकुलेट करो, e raised to x का प्रोडक्ट होता है e raised to 2x into x into sin x डिवाइड बाय e raised to 2x dx. ये e raised to 2x कैंसल होता है, माइनस x into sin x dx. अभी देखो x into sin x हमें प्रोडक्ट फॉर्म यूज करना है. अगर आपको प्रोडक्ट यूज करना है तो सबसे पहले लिएट चेक करना होता है. लिएट मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन. Priority, you have to use the product form of integral or integration by part. Before using the integration by part, you have to check liet. Logarithmic, inverse, algebraic, trigonometric. ये देखो algebraic है, ये trigonometric है. No problem, you can use this formula. अभी formula use करो. आणखी एक राहिलं पहा, b of x म्हणजेच काय पहा बरे, b of x बरोबर आहे का रे स्टुडंट्स, पहा. हाँ ठीक आहे, बाय पार्ट रूल यूज करा. आता इथं बाय पार्ट रूल वापरा. फर्स्ट इज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट इज इट इज x इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड cos sin x चं इंटिग्रेशन माइनस cos x
minus in integration derivative of first, integration of second. That is equals to x cos x minus minus plus into minus integration of cos x dx. So this is a u1 of x is equals to x cos x minus sin x. ये हो गया u1 of x. See this, we can write here. This is equation suppose second. This is a third. This is a fourth. हाँ चला रे स्टुडंट्स, आता काय काढायचंय? also u2 of x is equals to integral b of x into phi 1 of x divided by Wronskian of phi 1 comma phi 2 of x dx. चलो अभी इसकी वैल्यू निकाल दो. इंटिग्रेशन ऑफ हाँ काढा रे, काय येतं पहा, याचं इंटिग्रेशन काढा. काय येतं? हाऊ टू राईट दिस? b of x is equals to, b of x means e raised to x into sin x. phi 1 of x is equals to, बरोबर आहे समरीन खान, phi 1 of x means what? देखो रे, phi 1 of x means e raised to x divided by Wronskian means e raised to 2x dx. So e raised to 2x into sin x divided by e raised to 2x dx. E raised to 2x, e raised to 2x get cancelled. That is integration of sin x is cos x. So minus cos x. We can write this as a 5. Therefore, the particular function psi p is equals to c1 phi 1 plus c2, sorry, psi p is equals to u1 phi 1 plus u2 phi 2. Put this value. What is that? u1 phi 1. Phi 1 means e raised to x and u1 means x cos x minus sin x, means x cos x minus sin x into e raised to x plus u2 means minus cos x, phi 2 means x into e raised to x. So we can take e raised to x common. Then what will happen? X cos x minus sin x minus x cos x. बराबर है क्या रे स्टूडेंट्स? देखो अभी यहाँ कहाँ पे क्या होता है, प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स कैंसल होता है. बराबर है का पहा. So we can write this x cos x u1 cos x. हाँ ठीक है. So we can write this is e raised to x into sin x. Therefore the general solution non-homogeneous differential equation is काय रे फाइनल फॉर्मूला? psi is equals to psi p plus c1 phi 1 plus c2 phi 2. Therefore psi p means what? You can use this
psi p means minus e raised to x into sin x plus C1 phi 1 means e raised to x plus C2 x phi 2 means e raised to x. Okay. This is the complete solution, has 6 from 2 and 6. This is the complete solution of the non-homogeneous differential equation. ठीक है. सेम इसी तरह का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है. सेकंड होमवर्क के लिए मैं देता हूं. यू मस्ट सॉल्व दिस होमवर्क. व्हाट इज दैट हियर? d2 y double dash minus 2y dash plus y, which is equals to e raised to x, see this, e raised to x into cos x. थर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट सेम है, खाली इंटीग्रेशन चेंज होता है, बाकी तो प्रोसेस सेम है. y डबल डैश माइनस 2y dash plus y, which is equals to x into e raised to x into sin x. ये देखो यहां पे b of x में हमने 3 फंक्शन दिए हुए. You have to write 3 functions. b of x is a 3 functions and both the problems are based on minus cos x है का कुठं रे? हाँ ओके. बोथ द फंक्शंस आर बेस्ड ऑन रिपीटेड रूट्स. यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आने वाला है दैट गिव्स रिपीटेड रूट्स. सो यू हैव टू सॉल्व दिस बोथ द प्रॉब्लम्स एज पर द रिपीटेड रूट्स. ये आपको रिपीटेड रूट्स के आधार पे लिखना है. ओके. नेक्स्ट वी शैल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Solve y double dash minus 7y dash plus 6y 6y which is equals to 3e raised to minus x. Now our aim is to solve this problem. So given non-homogeneous differential equation of order 2 y double dash minus 7y dash plus 6y which is equals to 3 into e raised to minus x. चला रे स्टुडंट्स, याचं R1 आणि R2 च्या व्हॅल्यू सांगा. द कॅरेक्टरिस्टिक्स polynomial is p of r which is equals to r square minus 7r plus 6 which is equals to 0. So r square minus 7r plus 6 which is equals to 0. 6 चे असे दोन फॅक्टर घ्या ज्यांची ॲडिशन -7 येईल. काय येतात रे फॅक्टर? हां चला रे, सारखं तुमचं आन्सर आलं पाहिजे. दॅट इज r minus 6 r minus 1 which is equals to 0. So r minus 6 is equals to 0 comma r minus 1 is equals to 0, r is equals to 6, r is equals to 1. So therefore r1 is equals to 6, r2 is equals to 1. किंवा r1 is equals to 6 1 घेतो, थोडं व्यवस्थित वाटण्यासाठी हे 1 घेतो, हे 2 घेतो. So roots are, therefore the roots are here r1 is not equals to r2 means non-repeated roots. So we get the phi that is a general solution of homogeneous differential equation C1 phi 1 plus C2 phi 2
or it is also called as a complementary function of non-homogeneous differential equation. हे complementary function असतं non-homogeneous differential equation. C1 means e raised to r1x plus C2 means e raised to r2x. That is C1 e raised to 1x plus C2 e raised to 6x. बरोबर आहे का? ओके, नो प्रॉब्लेम. तुम्ही R1 R2 कोणतेही घ्या, आन्सर सेमच येत असतं, काही फरक पडत नाही. हिअर phi1 of x is equals to e raised to x, phi2 of x is equals to e raised to 6x, and b of x is equals to, काय रे b of x सांगा बर, 3 e raised to minus x. Now we have to calculate Wronskian of phi1 comma phi2, which is equals to phi1 phi2 phi1 dash phi2 dash, that is equals to e raised to x e raised to 6x. phi1 dash म्हणजे काय पहा, phi1 dash म्हणजेच e raised to x आणि e raised to 6x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो, 6 e raised to 6x. Now solve this. हाँ, काय येतो पहा बरे, तिरकस गुणाकार करा. 6 e raised to 6x into e raised to 6x minus e raised to x into e raised to 6x means 6 e raised to 7x minus e raised to 7x, that is 5 e raised to 7x, which is not equals to 0. This is the Wronskian of phi1 comma phi2. Suppose this is equation number 3. We can write this is equation number 2, means the complementary part. Very good, Anuradhagiri, very nice. Now we have u1 of x is equals to minus e raised to b of x into phi2 of x divided by Wronskian of phi1 phi2 of x dx. So calculate this, minus b of x, देखो क्या है रे स्टूडेंट्स, 3 e raised to minus x, phi2 of x means, what is the value of phi2 of x, देखो phi2 of x, e raised to 6x divided by Wronskian of 5 e raised to 7x dx. तो यहाँ पे हमने 3/5 इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं हम, यहाँ पे e raised to 5x divided by e raised to 7x dx. So u1 of x is equals to minus 3/5 इंटीग्रेशन में क्या रखा है देखो, e raised to minus 2x, e raised to 5x divided by e raised to 7x means e raised to minus 2x, minus 3/5, इसका इंटीग्रेशन ले लो, e raised to minus 2x divided by minus 2, माइनस माइनस ये प्लस होता है, means 3/10 e raised to minus 2x. Suppose this is a 4. ओके, अभी u2 of x निकालना है आपको. Also u2 of x is equals to, what is that formula, b of x into phi1 of x
divide by Wronskian of phi 1 comma phi 2 of x dx. So we can write b of x means, what is that b of x? 3 e raised to minus x. Phi 1 of x means e raised to x divided by 5 into Wronskian कितना है 5 into e raised to 7x. So 3 by 5 integration of, अभी देखो e raised to minus x, e raised to plus x means e raised to 0 divided by e raised to 7x dx. e raised to 0 ची व्हॅल्यू किती असते रे 1. So 3 by 5 integration of e raised to minus 7x dx. 3 by 5 e raised to 7x का इंटीग्रेशन होता है minus 7x डिवाइड बाय minus 7 minus 3 e raised to minus 7x divided by 35. Suppose this is just 5. Now the particular function is what is that? Psi p is equals to c1 u1 phi 1 plus u2 phi 2. Put this value u2, this is u2. u1 ची व्हॅल्यू आहे 3 by 10 e raised to minus 2x. हाँ बरोबर है, वेरी गुड अनुराधा गिरी, वेरी नाइस. इंटू phi 1, देखो phi 1 क्या है रे, phi 1 की वैल्यू e raised to x है. ओके, e raised to x plus u2 means minus 3 by 35 e raised to minus 7x into phi 2 means e raised to 6x, I think 6x. So that can be written as 3 by 10 e raised to minus x minus 3 by 35. Again this value e raised to minus 7x, e raised to minus x means e raised to minus 6x. या दोघांची ॲडिशन करा means 3 by 10 minus 3 by 35. तर याचं एलसीएम किती येतो पहा 350 35. ओके, तर याची व्हॅल्यू 3 into 1 by 10 minus 1 by 35, that is 3 into, बरोबर आहे का रे स्टुडंट्स, चेक करा 35 minus 10 divided by 350 म्हणजेच 25 into 3. 25 into 3 means 75 divided by 350 into e raised to minus x, that can be written as 25 त्रिक 75, 25 एक 25 राहिले 10 10 100, 25 चौक 100 e raised to minus x. ये हो गया psi p. Therefore the general solution is non-homogeneous differential equation is psi is equals to psi p plus c1 phi 1 plus c2 phi 2. तो ये हो गया 6 में लिखो 3 by 14 e raised to minus x plus c1 phi 1 means e raised to x, c2 phi 2 means e raised to 6x. ये हो गया कंप्लीट आन्सर. अशा पद्धतीने हे कंप्लीट आन्सर होतं. आता याचे मी होमवर्क देतो, तुम्ही ते होमवर्क सॉल्व करा. ओके, अगेन यू हैव टू सॉल्व द होमवर्क
y डबल डॅश मायनस 7y डॅश प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू साइन एक्स. तुम्हाला बायपार्ट रूल वापरावा लागेल रिपीटेड रूटचा. अगेन 4y डबल डॅश प्लस मायनस y विच इज इक्वल्स टू e रेज टू x. हे नॉन रिपीटेड रूटचे आहेत. आणि लास्ट आहे 6y डबल डॅश प्लस 5y डॅश मायनस 6y इज इक्वल्स टू 0 नाही आहे, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस. ओके, तर हे सर्वच्या सर्व प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत. कारण तुम्हाला पार्शियल ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन परफेक्ट आला पाहिजे, चांगला जमला पाहिजे, म्हणून हे सर्वच्या सर्व प्रॉब्लेम्स चांगल्या पद्धतीनं सॉल्व करा. ओके, काय अडचण आली तर विचारा. नाउ वी शॅल स्टॉप हिअर. नमस्कार, गुड बाय.